Allora, ci siamo tutti? Partiamo con un po' di ritardo per via delle manifestazioni che ci sono oggi a Padova, ma direi che il pubblico è bello nutrito, siamo contenti di vedere un sacco di facce davanti a noi. Buongiorno allora e benvenuti al Premio Galileo, il premio letterario per la divulgazione scientifica promosso dall'assessorato del Comune di Padova. Quest'anno è la 13ª edizione del premio e come ogni anno la giuria di esperti scientifici, presieduta dalla professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, ci ha lasciato in dote 5 libri finalisti. Qualche settimana fa, una settimana fa, poco più, abbiamo conosciuto il primo finalista. Oggi conosciamo il secondo, al quale tra un attimo lascerò la parola e che vi presenterò, perché adesso in verità la palla passa a voi, nel senso che la giuria popolare che ci dirà anche quest'anno chi è il vincitore, chi sarà il vincitore premiato il 10 maggio, sempre qui a Padova del Premio Galileo, sarà scelto da voi, cioè da 5 scuole superiori della provincia di Padova, 5 scuole di eccellenza italiane e da 100 studenti universitari sparsi un po' in tutta Italia. Oggi presentiamo questo libro, vedete qui c'è a breve dopo vedrete la copertina, Addio ai Ghiacci, rapporto dall'Artico. L'autore è Peter Wadhams, al quale do il benvenuto. Applauso preventivo, benissimo, che ci sta. Ne approfitto anche per salutare Maria Pia Casarini, la moglie di Peter Wadhams, nonché però traduttrice del libro, che questa mattina ci aiuterà e ci farà un po' da interprete. Loro vivono, il professor Wadhams vive in Italia già da qualche anno, capisce l'italiano ma chiaramente si trova più a suo agio a parlare in inglese e quindi la signora Maria Pia ci aiuterà. Questo libro è stato tradotto in 7 lingue, dicevamo prima, quindi insomma grande successo, è arrivato anche in Italia e come sempre facciamo, oggi siete tanti qui al centro Altinate. Io inizio sempre con, sapete, alcuni di voi che abbiamo imparato un po' a conoscerci, con alcuni sondaggi. Allora, vi chiederei, come sempre faccio, allora, alzi la mano chi crede che gli oggetti cadano per via della forza di gravità. Qualcuno ha dei dubbi, vedo, perché non... Su, belle ste mani! È la forza di gravità che tira giù questo libro se lo lasciassi cadere? Sì, assolutamente sì. Alzi la mano chi di voi crede che la Terra è piatta. Sulle mani per chi pensa che la Terra è piatta? Nessuno, per fortuna. Alzi la mano chi crede che il riscaldamento globale che stiamo sperimentando in questi anni sia dovuto all'aumento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Alzo anch'io qua, alzo anch'io. Anche le precedenti, no, la seconda no. Sulle mani, insomma, vedo abbastanza giù le mani. Allora, ho accomunato, in questa sorta di piccolo giochino, questi 3 fenomeni molto diversi tra loro, perché in verità, dal punto di vista della comunità scientifica, le evidenze sperimentali che sia la forza di gravità a buttar giù gli oggetti, esercitata dalla Terra, e chiaramente abbiamo evidenze scontate, che la Terra non sia piatta, ma sferica, un geoide, come sappiamo. Anche qui, insomma, ci sono pochi dubbi, come non ci sono dubbi sul fatto che l'aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, immessa a causa delle attività antropiche dell'uomo, sia la causa principale del riscaldamento globale che stiamo vivendo. E ci sono prove, gli scienziati ci danno prove ormai da una trentina d'anni, anche del fatto che l'aumento della temperatura media della Terra stia provocando lo scioglimento dei ghiacci in Artico principalmente, e qui oggi abbiamo l'ospite che è qui con noi, è stato tra i primissimi nel 1990, grazie ad un articolo pubblicato su Nature,
la principale, la più importante rivista scientifica al mondo, a documentare, a dare le primissime, tra le prime evidenze scientifiche, sperimentali del fatto che i ghiacciai e i ghiacci al polo si stanno sciogliendo, con conseguenze che definirò drammatiche, per non dire catastrofiche, ma questo poi eventualmente lo lascerò dire al professor Wadhams. A questo riguardo farei un piccolo salto indietro di 30 anni e vi leggo brevemente un estratto del libro. La pagina è la 250 e il capitolo è l'ultimo, si intitola Una chiamata alle armi. Quando all'inizio degli anni '80 il fenomeno del riscaldamento globale divenne evidente per gli scienziati, c'era un'atmosfera di generale ottimismo. Si era convinti che una volta che i fatti e i meccanismi fossero stati spiegati al pubblico e ai politici, si sarebbe manifestato un sostegno schiacciante verso gli interventi internazionali necessari per limitare le emissioni di carbonio, passare a energie rinnovabili e salvare il nostro pianeta da eccessi peggiori in termini di cambiamento globale. Di fatto, questo processo sembrava essersi avviato. Nel Regno Unito, l'allora primo ministro Margaret Thatcher, laureata in chimica, aveva mostrato una comprensione immediata dei principi scientifici coinvolti e aveva considerato la necessità di un'azione internazionale, ritenendo questo uno dei compiti principali dell'ultima fase del suo governo. Nel 90 aveva fondato l'Adley Center for Climatic Research and Prediction presso l'Ufficio Meteorologico Britannico e aveva fatto pressioni per un'azione internazionale. Il suo riconoscimento del fatto che le regioni polari erano di particolare importanza si era riflesso in un messaggio che mi aveva invitato, e qui è il professor Wadhams che parla, nel 1989, mentre ero in Antartide, su una nave rompighiaccio, chiedendomi una dichiarazione sul cambiamento nelle regioni polari da leggere all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ecco ciò che ha detto l'8 novembre dell'89, attribuendolo a uno scienziato britannico a bordo di una nave nell'Oceano Antartico. Nelle regioni polari, oggi, vediamo quelli che possono essere i primi segnali del cambiamento climatico causato dall'uomo. Egli segnala anche un significativo assottigliamento del ghiaccio marino e scrive che nell'Antartico i nostri dati confermano che il ghiaccio del primo anno, che forma la maggior parte della copertura di ghiaccio marino, è notevolmente sottile e probabilmente non sarà in grado di sostenere un significativo riscaldamento atmosferico senza sciogliersi. Il ghiaccio marino separa l'oceano dall'atmosfera su una superficie di oltre 30 milioni di chilometri quadrati. Riflette la maggior parte delle radiazioni solari che lo colpiscono, contribuendo a raffreddare la superficie della Terra. Se quest'area venisse ridotta, il riscaldamento della Terra sarebbe accelerato a causa dell'aumento della quantità di radiazione assorbita da parte dell'oceano. La lezione che ci arriva da questi processi polari, continua la Thatcher parlando del professor Wadhams, è che un cambiamento ambientale o climatico prodotto dall'uomo può innescare un meccanismo in grado di autosostenersi e andare fuori controllo. Questo messaggio proviene da scienziati che svolgono attività di ricerca a bordo di una nave che sta studiando questi fenomeni. Queste osservazioni sono indicazioni preoccupanti di ciò che potrebbe succedere e hanno portato il mio corrispondente a suggerire l'interessante idea di un osservatorio polare mondiale, tra le altre iniziative, che monitorerà il sistema climatico mondiale e ci consentirà di capirne il funzionamento. Questo era all'89, ok, esattamente 30 anni fa. Ho letto questo estratto perché secondo me è significativo per almeno 3 ragioni. Il primo è che ci restituisce anche un po' la figura, no? È la caratura internazionale del professor Wadhams, che effettivamente è uno tra i massimi esperti mondiali di ghiaccio marino e oceano artico. Nella sua lunga carriera ha collezionato e condotto oltre 50 spedizioni. Chi ha letto il libro e chi vedrà, e vedrete adesso perché ci sono anche delle foto, insomma è uno scienziato esploratore per certi aspetti, una sorta di avventuriero in qualche maniera, un personaggio un po' da film, e vedremo anche in questo senso a bordo di sottomarini nucleari, di slitte trainate da cani, di aerei, insomma ha girovagato in lungo e in largo studiando il ghiaccio polare, ma la sua carriera accademica chiaramente non soltanto sul campo è ricca di successi. Per oltre 20 anni è stato la guida
del Polar Oceans Physics Group nel Dipartimento di Matematica Applicata e Fisica Teorica dell'Università di Cambridge, ha insegnato un po' in varie parti del mondo, in America, negli Stati Uniti, in Francia, in Giappone. Oggi tra i suoi ultimi incarichi di docenza è all'Università Politecnica delle Marche ad Ancona. Questo è il primo aspetto, no, che ci restituisce un po' l'atmosfera e anche l'entusiasmo per certi aspetti di quegli anni, e poi mette sul piatto l'estratto che vi ho letto, molte delle cause che stanno portando, e di cui parleremo stamattina, allo scioglimento dei ghiacci. La terza ragione è che questo libro racconta cosa è successo negli ultimi 30 anni, cioè da quel discorso, in un certo senso allarmista, ma anche diciamo positivo. Abbiamo una comunità di scienziati che sta studiando il problema sul campo, che ci fornisce delle indicazioni, ed era un politico di prima caratura che parlava. Leggendo questo libro scopriamo se quelle promesse sono state in qualche maniera mantenute, come è cambiato il rapporto anche tra la comunità scientifica e la classe politica, che è fondamentale per arginare e contenere problemi che, come sapete, sono globali e sono quelli legati appunto al cambiamento climatico. E che cosa abbiamo scoperto? Qui abbiamo uno dei protagonisti di questa storia che è forse solo all'inizio e che dovremo continuare ad affrontare. Quindi è con grande piacere che io adesso lascio la parola al professor Wadhams, al quale rifarei un altro bel applauso in incoraggiamento. Grazie. Well, thank you very much, and thank you for that very nice introduction, and I'm very pleased to see that everybody is keen on science. So what I'm going to talk about is this book, Addio, Ghiacci, and how it came about, what it's saying about climate change as related to the Arctic, and then what we need to do about climate change globally, because the matter is becoming extremely urgent. So the book itself originated as in English, and it was called, it's now called Addio Ghiacci. It was translated by my wife, and I'm very pleased with the quality of her translation, because she's herself a polar scientist. And when it first came out in England, I got one of the first copies to a scientist, very famous scientist called Walter Munk. Here he is. He's 101 years old. At the Scripps Institution of Oceanography in San Diego, in California. And he passed it on. He recently died, unfortunately, but he passed it on to this person. Oops. You probably recognize Al Gore, who was just preparing his next film about climate change. So he read it, and hopefully it seems to be more references to the Arctic appearing in his work now. This, by the way, is a fundraising lunch at Scripps Institute of Oceanography, where all the scientists who go there pay $1,000 a plate to help the university funds, and they get a bowl of soup as their lunch. What the book really says is that, first of all, the title A Farewell to Ice is taken from Hemingway, and it's partly to doing with that ice itself, sea ice, is disappearing from the Arctic and the Antarctic, and what does that mean? And also it's a personal account, because I've been working in the Arctic for more than 40 years, and I've seen the Arctic transformed in that time from an area of very thick, rugged ice into an area of largely open water in summer. I found in doing all these studies that there are implications involved, that it's not just that the ice is disappearing and it's just a phenomenon, but the loss of the sea ice is having impacts on other parts of the climate system, which are called feedbacks.
And those feedbacks are much more serious than the loss of the ice itself. For instance, the loss of the ice is causing a speed up in the rate of global sea level rise, and that's something which affects the entire planet. So we start off looking at what ice was like when I started my career back in 1970s, and we thought then that this would be the way ice would be forever. And in the Arctic, you had the blue colour was where there was ice in the winter. So as ice filled the entire Arctic Ocean, and all the neighbouring seas down the coast of Greenland, Labrador, Hudson's Bay, Bering Sea, and even the Sea of Okhotsk leading down to the coast of Japan. That was where it was, how it was in the winter. In the summer, it retreated a little bit from the edges, but in the middle, the ice was still there, still filling the Arctic Ocean with only a little band of open water, where if you were lucky, you could get an icebreaker through the Northwest Passage or the Northern Sea Route. But still, really, the sea ice filled the whole Arctic Ocean and cemented North America and Siberia together, so that you could always feel there was one great continent in the Northern Hemisphere. But this was acted on by the fact that the Earth has been warming quite rapidly under the influence of climate change due to us emitting carbon dioxide. And this started in the late 19th century. We've worked out this climate record going back 1,000 years, and from the year 1000, when the Vikings colonized Greenland, the climate stayed more or less the same, getting actually slightly cooler, and then the late 19th century, suddenly it took off. And that was when we started to have the Industrial Revolution with burning coal and producing carbon dioxide. This is an expansion of that growth, so that the growth happened it grew and then it went back again and grew again, and it's gone up by about 0.8 of a degree in the last 100 years. But that's the planet as a whole warmed up by 0.8 of a degree. But when you look at the Arctic, you find something different going on. The high northern latitudes have warmed up much faster than the rest of the world. So if this is the average warming of the planet from the Antarctic up towards the Arctic, then when you get up into the high Arctic latitudes beyond 60 degrees, you're finding the warming rate's gone up very rapidly, and this is called Arctic amplification. We don't fully understand why, but it happens, and that means everything that's happening in climate change in the world is happening faster in the Arctic. We're seeing the results earlier, and the impact is greater. And one of these impacts, obviously, would be that the sea ice, which has been there forever, starts to disappear. It will be melting because of warmer air temperatures. And this was noted when we look back at records of sea ice extent, that the summer sea ice, which is this part, is started to retreat about 1950, and it's been retreating ever since. These are other seasons of the year where it's harder to see the retreat because the ice extent is controlled by the coastlines of the Arctic, and so you can't see the ice falling back except more easily in the summer. So this is some of the latest data. This brings up the winter extent up to date, up to this year, and we can see that the retreat is continuing and the extent is going down steadily. That retreat was first, for a while, nobody noticed it. The ice was still there near the coasts of Siberia and North America. But then gradually the retreat had an impact. You could see it,
And it was about 2005 was the first year when the ice retreated so much that there was a very wide band of open water around the Arctic during the summer, so that you could sail through it very easily. The pink line here is the old long-term average summer ice extent. So already the ice was lying further back. Then in 2007, there was a much bigger chunk taken out of the Arctic in summer. Almost half the Arctic Ocean became ice-free. So suddenly the Arctic looked different. When you go looking from a satellite, you see a blue area at the top of the planet instead of all white. So this was the first really strong evidence of the sea ice severely retreating. So we've got all of this water, which used to be ice. And then 2012 was a further retreat. This yellow is 2007, and we can see that in 2012 the ice was even further back from 2007. So 2012 is still the record. The ice has been hovering since then, and we think it will retreat again soon. But if we look at all these retreats of the sea ice, the red line here is the way in which the summer ice has reduced in area. So we're down from here in 1950 to here and carrying on down. And this compares the observations with what the computer modelers find out, what they say, which is applying climate models to predict what's going to happen. And this is the set of models that are used by an intergovernmental panel on climate change to predict warming. And the black line is the central prediction. And the trouble is, it's completely wrong, because their predictions still have lots of ice around in the summer in the year 2100. But if we look back, we find we're down to that level already we were down to that level in 2012. So there's something wrong with computer models of climate. They're not adequately representing the speed at which climate change is happening. So, okay, now Pia will explain this. Questo è soltanto un piccolissimo aiuto per chi magari non ha avuto la totale comprensione di quello che Peter dice. Sono sicura che voi sappiate benissimo l'inglese, però pensiamo comunque a tutti. Riprendiamo molto velocemente quello che Peter stava dicendo sul fatto dell'estensione del ghiaccio che c'era nell'inverno e nell'estate come cosa mediana. Vediamo qui, come diceva Peter, il movimento che negli ultimi 1000 anni si è mantenuta una temperatura abbastanza normale. Con l'avvento della rivoluzione industriale bruciare carbone e poi petrolio, e l'estensione dell'anidride carbonica è andata aumentando. Stranamente questa amplificazione artica, che non è stata ancora spiegata, mentre c'è un riscaldamento globale di 0,7 anzi, nell'Artico arriviamo fino a 2,5 gradi. Vediamo qui la diminuzione del ghiaccio, che è molto più evidente durante i mesi estivi. E questo è recentissimo, è il mese di febbraio del 2019, dove questa tendenza è ancora sempre più evidente. Negli anni passati lo scioglimento, la fusione del ghiaccio dell'Artico estiva è stata iniziata nel 2005 con una zona particolarmente notevole, ancora più ampia nel 2007 e sempre più notevole nel 2012. Vediamo, torniamo qui, questo è il problema dei modelli matematici, tutti questi che fanno parte del International Panel Climate Change. Vediamo che nel 2012 era praticamente quello che veniva previsto nel 2100. Now, what does that
mean in terms of what you see when you go to the Arctic? Well, this is taken from an Inuit hunter's, polar bear hunter's sledge in northwest Greenland, and it's in winter. The ice used to be very thick. It's filling a fjord. This is an iceberg in the background, and you could safely run your dog's team all over this area and hunt your polar bears. But now they're finding that their sledges are going through the ice. There are thin parts of the ice cover where you can't see any difference because of snow, but the sledge goes through. So we've been working with these hunters to put radar onto the bottoms of their sledges so that it gives them a signal as to how thick the ice is, and also provides scientific data, but it provides safety for the hunters. So things have changed there. This never used to happen. Another thing that's changed is that scientists working in the Arctic, one of the favorite ways we used to work in the winter was through ice camps. These would be international ice camps, many of them organized by the European Union, with many countries working together, others by the US. And a typical ice camp would be like this. It looks like a village. What you do is fly all this stuff out from the coast, set up a camp on thick ice, and here we have huts. Each of these huts houses 6 people, and this is a mess hall, a cafeteria. This is a diesel generator, and this is a scientific building. And since the generator connects all the houses up with power lines, it's very much like being in a village, except that there are 5,000 meters of water underneath you, unlike most villages. And also, after 2 months, the whole thing is destroyed. But you can only do this if you can safely live on the ice for 2 months without the ice breaking up. And today, the ice is breaking up all the time. There isn't a long enough stretch of ice now in the Arctic to run aircraft out to set up a camp like this. So if we work... something's funny happened here. Help. If we want to operate now in the Arctic, we have to use ice-strengthened ships, and the ice-strengthened ships provide a refuge so that when the ice breaks up, it's possible to take refuge on the ship. In fact, I can point at the picture. It's the top right picture there. Then, when we try to understand the fact that the ice is shrinking, okay. No, it's. That one, okay. Okay, there we are. So we now run ice-strengthened ships to study the ice, and but we want to know how thick the ice is as well as the area, because the fact that it's breaking up all the time means it's getting thinner, and we want to know how much it's getting thinner. The only way to do that, or the best way to do that, is to go underneath the ice with a submarine and look upwards at the bottom of the ice with an echo sounder. So this has been work that's been done by civilian scientists on British and American submarines, and I've done many trips on British submarines to the Arctic. So here, this just shows life in the Arctic if you're on a submarine. First of all, this is a submarine surfacing through thin ice, and they put you ashore
to take this picture, then they have to pick you up again at the end. And here it is surfacing. And then this is where you live if you're a civilian scientist on a military submarine. You don't have a cabin, you have to sleep in the torpedo stowage rack. This is me and my colleague. And this shows just how crowded it is inside a submarine. There's no space. The measurements are done by sonar, and nowadays they're done by multi-beam sonar, which is in this dome here. It actually gives you a three-dimensional map of the bottom of the ice. So this shows the bottom of sea ice with, this is a deep ridge. This is 33 meters deep, where the ice has been pushed down by the wind. And so we can, in this way, collect data on how thick the ice is. This is a typical cross-section through the ice, and you see these ridges. You think about the ice being only 1, 2, or 3 meters thick. That's what you imagine when you stand on the surface and it looks flat. But underneath, there are these very deep ridges pushed down by the wind acting on the ice and crushing it. And these can be up to 50 meters deep. They're called pressure ridges. So the volume of the ice in the Arctic is largely the volume of the pressure ridges, but it's hard to see them. You have to measure them from underneath. And this is what a pressure ridge looks like from the top. And this is what the Arctic used to look like when I first used to go there. It was all very old ice called multi-year ice with these pressure ridges. And so it was pretty tough to try and walk over it and get anywhere. So the early explorers who tried to get to the North Pole had a lot of problems coping with travelling over this ice. But today, this is nearly all thin ice called first-year ice. This is ice that has grown this year, melts in the summer, and it never gets more than about 1.5 meters thick. So this huge contrast between the Arctic that I used to know and the Arctic that you now see. So that's one of the reasons I call this farewell to ice, because a lot of the ice is gone. When you combine what we've measured of thickness with what we've measured of area, we see a very startling decrease in volume of ice. Multiply the area by the thickness, you get the volume. And this is the volume of ice in the summer. Actually is gone down by more than 75%. This is back in 1979. This was the volume in summer, and it's now 1/4 of what it was then. So you combine the thinning with the loss of area, and we've lost 3/4 of the Arctic ice in summer that we used to have. And it can also be represented in this way this was a way discovered by or developed by an American scientist, and it's called the Arctic death spiral. You just simply measure out from the center, and this is the volume of ice different times at different months of the year, and then you follow around from 1979 to the present. So if there were no changes, this would just be a set of concentric circles. But because every month of the year is declining in thickness and volume, we see these come spiraling in towards the center. And when it reaches the center, the ice is all gone. So September, which is the summer month with the least ice, that's the one that will go first. Then we'll lose August, October, and then later the winter months. But even the winter months, this is January, there's still a lot of ice there in the winter, in the middle. But the volume has gone down. This was what January was like in 1979, and we come to the present day, and it's gone down by about half. So even in the winter months, when there's still lots of ice around, it's going down in volume. So this is some of the effects that. It's the wrong one.
Yes, okay. Well, I'll just carry on. Well, you Well, no, it's the wrong. It's the old one that's coming. okay. The new one. Well, do you want to go over this one again, or I can go back and. Let's ask the audience. Yeah. Avete bisogno di una traduzione su quello che ha detto Peter precedentemente o va bene così? Abbiamo pareri discordanti. Abbiamo un problema perché avevamo raddoppiato le slides, ma in questo momento non sta funzionando, quindi possiamo... No, it's not going, so we have to go back. Exactly, it's the wrong one. Stavamo semplicemente dicendo, Peter parlava di come si studia l'assottigliamento dei ghiacci. Persino con le slitte dei cani adesso si devono mettere dei radar per aiutare gli Inuit che sennò cadrebbero nel ghiaccio. I campi sul ghiaccio non si possono più fare perché il ghiaccio non sostiene gli aerei che portano le possibilità poi di continuare la vita per 3 o 4 mesi, quindi anche questo è eliminato. Adesso gli scienziati devono stare per forza sulle navi, abitare sulle navi e tenere gli strumenti sul ghiaccio per raccogliere dati. Il modo migliore per capire lo spessore del ghiaccio è con i sottomarini nucleari, che non sono molti che riescono ad andare, e quando emergono, soprattutto al Polo Nord, la vita a bordo, come avete visto, non è comodissima, infatti fanno dormire gli scienziati civili nel luogo dove terrebbero i missili. Anche la vita è piuttosto difficile, 120 persone in uno spazio molto limitato. Come si raggiungono i dati, in questo modo abbiamo visto qui il multibeam a multicanale e quindi dà un'immagine tridimensionale. E questo precedente è stato il primo nel 1976, dove oltretutto si vedono queste criste di pressione che sono fino a 50 metri, cose che in superficie risultano così. Questo ghiaccio, che si chiamava ghiaccio pluriennale, non esiste più e adesso c'è un'immagine di ghiaccio di primo anno. Moltiplicando l'area con lo spessore abbiamo il volume che è tragicamente diminuito da 17 migliaia di chilometri cubi a 4, quindi un quarto di quello che era nel 1979. Questo viene riflesso anche in questa spirale della morte, la Arctic Death Spiral, dove cominciando sempre dal 79 vediamo che se fosse stato normale si avrebbe avuto dei cerchi concentrici, cosa che invece non avviene. That's what we know now about the thickness as well as the area. But the next thing is, what impact does this loss of ice have on the rest of the world? And it's a very serious one. These are some of the impacts that it has. Firstly, there's this a thing called albedo feedback. Albedo is the fraction of the radiation, solar radiation, falling on the surface that's reflected straight back into space. And freshly fallen snow has an albedo of about 90%. So if you're in the Alps and there's a snowfall, and that day it's going to be very, very bright because 90% of the radiation coming down is going straight back up into space because of the bright white surface. And as the snow gets older or the ice gets older, then your albedo goes down. But once the ice has melted and you have open water, that has an albedo of less than 10%. So there's a huge change when ice melts and is replaced by open water. You're reducing the amount of energy reflected from 90% to 10%. And that means
all that extra radiation is absorbed by the planet and warms the planet up. So you're accelerating the warming of the planet by removing the ice. Equally, and this just shows how that happens. These scientists looked at this area, which is the difference between the Arctic summer now, which is this area, and what it used to be. And all of this difference is blue, is extra energy absorbed by the planet. And they calculated that it's equivalent to increasing global warming by a quarter. You're causing global warming by burning fossil fuels, driving a big cars, whatever. But what you do to the planet is increased by a quarter through the fact that it's causing sea ice to retreat. But in fact, it's more than a quarter, because that analysis didn't take account of the fact that snow also is in retreat in the Arctic, and there's been a loss of about 6 million square kilometers of snow in the Northern Hemisphere. And in fact, all the brown areas here are areas which used to be snow-covered in June, but now are not. And these are areas you think of as always snow-covered. That's the Alaska, the north of Canada, Siberia. You think of those as Arctic places that are always covered with snow. But in fact, now these areas are free of snow in the summer, and that also increases the feedback, the albedo feedback. In fact, if you add the snow and the ice together, it's equivalent to about a 50% increase in warming relative to what we're doing directly by burning oil and coal. So this albedo is giving you an extra feedback. It's like a feedback on this microphone. And the next feedback is that the open water in the Arctic gives you warmer air in the summer, and that warmer air moves over the surface of the Greenland ice sheet. Greenland is an island which has got an ice sheet about 3 kilometers thick in the middle, and that never used to melt, even in summer. So you get a little bit of melt around the edges. But now it melts over the whole surface in summer, and the water from that melt goes down through the ice sheet and out the sides. It causes glaciers to accelerate and puts much more out into the ocean in the form of icebergs. And that actually increases the rate of global sea level rise. It used to be the case that sea level rise was mainly due to the ocean getting warmer, but now it's the fact that you're putting new water into the ocean that used to be on land. That's the water of the Greenland ice sheet. And this also is happening in Antarctica. So we're accelerating global sea level rise by the melting of the Greenland ice sheet, which is due to the ice disappearing from the Arctic and allowing warmer air. And these are the predictions, again, the Intergovernmental Panel on Climate Change. Here's what sea level was doing up until the end of the 20th century. This is their predictions that it will just keep on going slowly upwards. But these are the results of measurements by scientists who've actually gone up to the Arctic and looked at the way in which the Greenland ice sheet is melting. And so what we think now is that by the end of this century, we'll have more than a meter of sea level rise instead of 20 centimeters. That's going to be a disaster for coastal cities, in Europe, cities like Venice. The Venice gates are only designed to take about 50 centimeters of sea level rise. In America, cities like Miami and New Orleans will sort of disappear. There will be terrible effects on
poor people in low-lying areas where there's a huge population. So I'm thinking of Bangladesh, where you have about 20 million people living within 2 meters of sea level, and they don't have anywhere to go, and they can't afford to build flood defenses like we can. So the sea level rise will have a bigger effect, I think, on the planet than anything else, and it's a result of sea ice retreat, making the Arctic warmer so that the Greenland ice sheet melts. This is the feedback in Italian. Okay, you could. Right, we've caught up. Sì. Non si sa cosa sia successo, comunque abbiamo quello giusto adesso. Questa è praticamente la traduzione di quello che Peter aveva detto sul i feedback che mi costringevano a tradurre come retroazione. Io, siccome non era una parola che mi piaceva particolarmente, feedback secondo me viene capito molto di più da tutti, e quello che ha fatto vedere Peter sono l'impatto dell'albedo, che è ancora molto visibile. Questa è una cosa che non era stata molto considerata, cioè le anomalie della neve, perché anche la neve si scioglie col calore e quindi non soltanto crea zone scure che assorbono ancora di più il calore. Altrettanto un fenomeno che spaventa moltissimo è questo scioglimento del ghiaccio sopra la calotta polare della Groenlandia, perché questo provoca un'accelerazione anche del ghiaccio, di questi 3.000 metri di ghiaccio verso il mare, e questo provoca l'innalzamento del mare. E le stime sono sempre purtroppo riviste in aumento. Quindi anche in Italia, che abbiamo queste coste molto basse, la costa adriatica, eccetera, siamo abbastanza in pericolo. Now, I'm going to talk about one special threat which comes from the sea ice retreat, which is methane. And this is something that is not generally understood, but could be very serious. That is, we know that about a third of the Arctic is composed of very shallow water. That's the continental shelves, only 50 meters to 100 meters deep, while the center of the Arctic Ocean is 4,000 meters deep. This shallow water around the edges, which is all in territory owned by Russia, is the area which is losing ice in the summer. And, oops. Oh no. Okay, good. And when it loses ice, the water warms up, because the layer is very shallow. So here's water that's reached 5 degrees in summer, and I was up there a couple of years ago and we measured 11 degrees of temperature in the water at the surface, which is very much like the water temperature if you have a seaside holiday in Britain. So it's similar to the Arctic Ocean. And that causes, on the seabed, you have a layer of permafrost which is just under the water, on top of about several thousand feet of sediments. And the sediments are full of methane, which is obviously a gas. It's a greenhouse gas, very powerful gas causing global warming. And it's in the sediments, it's dissolved, it's mixed with ice to produce a compound called methane hydrate. This stays there until this protective layer melts, and it's now melting because the ice has disappeared in summer. So what we see now, if we go to these coastal seas, instead of nothing, you see these huge plumes of methane coming out of the seabed, rising up to the surface, coming out into the atmosphere and increasing global warming.
So these methane plumes are a new phenomenon in the Arctic. And here we have some pictures of methane bubbles taken from an underwater vehicle, looking up at the bubbles as they reach the surface. And this is what it looks like when you dredge it up before it actually disintegrates and forms a gas. It looks like ice, but it's ice that burns. If you apply a match to this, it will burn. It doesn't look as if it should, but it does. And that's the big threat, is that if this protective layer goes completely, you might get a huge burst of methane coming to the surface that could give us a big increase in global warming, more or less instantly, perhaps an extra 0.5 degree. We're not doing very well here. Ok, quindi la minaccia del metano, che è una scoperta abbastanza recente, è che questi mari molto di pochissima profondità, arrivano a 70-100 metri, non essendoci più la copertura del ghiaccio, si riscalda anche il fondale marino e questo provoca delle temperature mai viste nella zona artica. Questo si vedono, allora, sciogliendo il permafrost, che sarebbe la base del fondo marino che risale ancora alle ere glaciali, si hanno questi pennacchi che giungono in superficie. E queste sono delle bolle che stanno salendo, è un gruppo russo che sta facendo questi studi perché sono mari della Siberia, e questo qui è quello che chiamano ghiaccio bollente, nel senso sono gli idrati di metano che bruciano anche se sono sotto forma di ghiaccio. Now, here's another effect. I don't want to go into too many of these effects, because what it results in is we realize that what's happening in the Arctic doesn't stay in the Arctic, it affects the whole world. And one of the things that affecting us at the moment is extreme weather events. We know that in the Arctic is covered with a polar air mass, which is separated from the warmer air of the low latitudes by a boundary which is a very fast blowing westerly wind called the jet stream. And the jet stream used to be a fairly straight wind, the boundary between polar and tropical air. And that boundary's got weaker because the Arctic has been warming faster than the rest of the world. So the difference of temperature between the polar air and the tropical air has gone down, and that drives the wind more weakly. So the wind is slower, and as the wind slows down, it starts to develop these big lobes. When it's breaking up like this, instead of being a straight line, you find that polar air can move down, like down this one, into low latitudes here in the eastern United States, while polar air can move up into high latitudes. So you can get polar air coming up to the Canadian prairies, tropical air, and polar air coming down at the same time in the United States. This produces chaos because these are extreme events. You're either getting extreme cold or extreme heat, but it's not natural. And this was the event that happened in Europe at the beginning of 2018. And this was the temperature of Europe through the 2018. In the first couple of months, these were the levels, but the red was the level of the Arctic Ocean. So the Arctic was warmer than Europe, and it was about 20 degrees warmer than Europe. So it was a really extraordinary period when the Arctic was warmer than normal inhabited Europe. This is typical of these extreme weather events.
And the trouble with them is that they're happening all the time now because this weakening of the jet stream. And when they happen, they have a very bad effect on food production because they're happening in this region where most of the world's food is grown. That's the Canada, US, Europe, Ukraine. These are the big food-producing regions of the world. And if you're going to have these weather events, they really disrupt food production. And we know this has happened because the Food and Agriculture Organization of the UN produced a World Food Price Index in the year 2000. That was the average price of food everywhere in the world. It started off at 100, and by 2008 it was up at 220. So food was more than twice as expensive on average in the world in 2008 than it was in 2000. And this caused a huge amount of civil disruption in towns in the third world where people can't afford to buy food, so instead you'd have an uprising. So these are times and dates of uprisings in third world cities and countries, and you see they correspond to periods of very expensive food. There was another one in 2011. So you've got problems with food, and not only the weather events, but global warming is affecting food production in that we have to feed increasing populations with decreasing amounts of food. So we know that these are predictions of the UN about world population in the year 2000, and mostly there's moderate increases. But Africa is expected to quadruple in population by the year 2000. And already it can't grow enough food. And with the extra disruption of these extreme events, it's difficult to see how it will be able to produce enough food. Or how the world will, especially because as you increase air temperatures, a lot of the standard crops that we have decrease in yield. So we'll be losing crops from global warming, but also losing crops from extreme weather events. Allora, come ha detto Peter, i problemi tra i fenomeni atmosferici e la produzione alimentare, qui si parla del cosiddetto jet stream, corrente a getto, dove praticamente indebolendosi questo vento che va da ovest verso est, si creano dove la temperatura più fredda viene a delle latitudini inconsuete e altrettanto la temperatura calda tende a salire. È stato visto soprattutto nell'inverno del 2018 dove in Artico si è avuta una differenza addirittura di 30 gradi tra la temperatura normale e quella che si è verificata. Il problema è nelle coltivazioni, perché le coltivazioni avvengono appunto in queste zone temperate che in questo momento stanno avendo dei problemi dovuti appunto a questo indebolimento della corrente a getto. Hanno fatto una correlazione sull'indice del prezzi per il cibo delle Nazioni Unite, che vedete che sono gli anni in cui c'è stato in effetti un meno ghiaccio nell'Artico, si sono avuti più problemi dove non c'è stato abbastanza cibo, coltivazioni, e nelle città di questi paesi si sono avuti anche dei problemi di ordine civile. E la popolazione poi le proiezioni sono abbastanza tragiche, soprattutto perché l'Africa, che già non è in grado di nutrirsi adesso, si pensa che arrivi a quadruplicare. Non soltanto, ma molte delle coltivazioni su cui si basa il nutrimento delle popolazioni dell'Asia e dell'Africa stanno avendo dei problemi, soprattutto perché c'è un riscaldamento che porta ad avere meno rendimento di queste coltivazioni. Okay, well, I think I'm going to go quickly through this last bit because I want to
have a bit of time to talk about what we're going to do about global warming. So this is just the fact that there's a current system in the world called the thermohaline circulation. This is a big global current that is not driven by the wind like most currents, but actually is driven by temperature differences and salt differences in the ocean. And this current is sometimes called the global conveyor belt. And in the North Atlantic, it moves from water at the surface from the tropical Atlantic up towards Europe. And the water then sinks and moves back at great depth. And the place it sank as opposed to sinks, was a place in the Greenland Sea called the Wadhams. It's a tongue of ice off the coast of Greenland that was produced every year when freezing happened. And the ice was produced in the form of cakes called pancake ice. It's a really attractive form of ice that grows when you have a lot of waves present. And this ice adds salt to the water, and this causes the surface water to sink down towards great depths, and it sinks in the form of cylinders called chimneys. And this is how this circulation worked. But the trouble is, you don't get any ice forming anymore in those areas, so that stops the driving force for this circulation. It gets weaker, and the predictions are that we will expect, because of that the warming of Western Europe will be slower because we won't be getting so much warm water from the tropical Atlantic. So Western Europe might only warm by 2 degrees by the end of the century, while Southern Europe and Central Europe may warm by 4 degrees if we don't do something about global warming, which would be disastrous. So that's the problem with thermohaline circulation. Yeah, so I'll go straight on because we're running a bit short on time here, and talk about what we must do about this, because I've shown that nothing is independent of anything else on the planet. If you change something, you're changing everything, and taking away the sea ice because of warming of the atmosphere means you're changing everything else. You're causing sea level to rise more rapidly. You might be releasing methane. You're producing a big impact on crops because of weather changes. So everything is changing everything else. So we've got to tackle the entire problem of global warming in its entirety. And the problem is we're not doing it. And this is where the further part of the book comes in, that I'm trying to make a very strong point that we have to take carbon dioxide out of the atmosphere directly if we're going to save the world, not just reduce our emissions. This is the curve of carbon dioxide levels in the atmosphere measured on the top of a volcano in Hawaii. And you can see that it's gone on increasing at an increasing rate since they started in 1950s. And nothing that anybody has said, especially politicians, or done, has had the slightest effect. We've had the Paris Climate Agreement in 2015. It's had no effect on the rise of carbon dioxide. The earlier reports from the governmental panel on climate change, which said we have to do something, we have to reduce our emissions, switch to clean energy, to renewable energy, we've got to do that and do it quickly, had no impact at all on the people. We've gone on increasing our CO2 levels, and the CO2 level determines how much global warming we have. So the countries, you can't really, everybody's guilty, but especially guilty are China and India because of their increase in their industry driven by fossil fuels.
Europe and the USA have started to reduce their emissions. But you add those two locked together and the emissions are going on, increasing. So what can we do? Well, the Paris Agreement said that we should reduce our emissions. But the trouble is, if you reduce emissions, you're only making things worse more slowly, because carbon dioxide stays in the atmosphere for hundreds of years. And you reduce carbon dioxide emissions, you simply means you get your global warming getting worse, but getting worse more slowly. The only two things you can do that actually will restrain warming are to increase the amount of radiation you reflect into space, and this is called geoengineering. An example of this is a Scottish plan to pump seawater up through masts in unmanned ships into the bottoms of clouds. And it turns out if you use small enough particles, then that will actually brighten the cloud, and the cloud will reflect more energy. So it's called marine cloud brightening, and I think that's attractive, and it's a good thing to do. It will actually reduce global warming, but you're not doing anything about the carbon dioxide in this sort of method. It's still there, increasing. It's having other effects, like making the oceans more acidic. So it's just a sticking plaster. We're putting a sticking plaster on global warming. We're not solving it. The only way to solve it is to get rid of the carbon dioxide. It's carbon dioxide that causes global warming. So if we can get rid of the carbon dioxide, we've cured global warming. So this should be obvious, but it's not being applied with any real energy. It needs to be the biggest engineering project in the world, really, is to develop ways of taking carbon dioxide out of the air. And it can be done, and it works. These are some prototype plants. This is from California and Iceland, and these move the air over these absorbing plates, which have chemicals on them that absorb CO2. You then heat that up and get rid of the CO2, pump it down somewhere, or use it to make something like limestone, and then you've got rid of the CO2. But the cost is at the moment too high. But the technology is there, the science is there, and the cost will come down if you spend enough money on development, the way that we did with solar energy. Solar energy now is only 1% of the cost of solar energy 10 years ago, because so much money was spent on development of new techniques. We could do the same with carbon dioxide direct air capture, getting rid of it from the atmosphere, spending money on developing new methods or developing the same methods so that they're more efficient, and then we can bring it out of the atmosphere at a reasonable cost, and that would in fact save the planet. And it's the only thing I can think of that will save the planet. So that's why I'm very strongly pushing this, and a lot of other people are as well, as the way forward, that to get rid of the CO2 is the only way in the end to cure climate change. I'll finish then with just what global warming, going back to the Arctic again, and familiar things that you see in the Arctic, like polar bears, are going to die out if the sea ice completely disappears. They need to hunt on the sea ice for seals. So we won't see polar bears anymore. But also, the thing that concerns me most is we won't be seeing human beings anymore if we don't do something very rapidly and seriously about climate change. So this was brought to the attention of the world recently by Greta Thunberg, who actually, she's 16 from Sweden. You've all heard of her. In fact, her uncle or great-uncle
was the man who actually, a Swedish scientist who actually discovered the cause of global warming and the magnitude of it. He wrote a paper in 1896, which was the first paper to understand global warming. But what she's saying, of course, is that people her age will be middle-aged in about 2050, and 2050, and that's people your age will be middle-aged in 2050. 2050 is when we calculate that the worst of global warming will be hitting us, that the amount of warming, sea level rise, emissions of methane, everything is coming together to make things worse rapidly, and the accelerating badness of everything will reach some serious peak in about 2050, unless we do something. And what she's saying is the present generation and the past generation of scientists has drawn attention to what's going on, but politicians and human and normal people have not done anything, and the result is things are getting worse very rapidly. So we have to do something now, and we have to take it as the most serious problem facing mankind now, at this moment, not at some date in the future when we start to feel uncomfortable because of the heat. So that I think her message is very, very important, and it's great that she's having so much impact, because it's the young people that are going to be suffering when global warming gets really bad. Not people like me, because I'll be dead by then, but it's the young people like you that are going to be the victims of global warming if we don't take action. So there we are, and that's the situation yesterday in the Arctic, well, 2 days ago, and we can see where there's still a lot of ice around, but you can see things happening that never happened before. For instance, the Bering Sea is completely free of ice now, and normally there's that much ice there in the winter. So in the Bering Sea, they're kind of worried about that. So we're both still studying ice and go up there every year. So we haven't finished working with it yet, but we hope new generations will take over. Allora, grazie al professor Wadhams e anche a Maria Pia per l'ottima assistenza linguistica. Abbiamo avuto qualche problema, ma insomma l'abbiamo risolto in diretta. Ne approfitto per ricordare a chi ci segue sul canale YouTube del Premio Galileo a porre questioni, domande al professore, che abbiamo magari una ventina di minuti per appunto fare un po' il punto della situazione. Innanzitutto, chi ha partecipato di voi alla manifestazione venerdì scorso, quella sulle mani? Mica tanti, alcuni, insomma, alcuni sì, altri meno. Se avete curiosità, domande di qualsiasi tipo per il professor Wadhams, vi invito a farle, non abbiate paura, perché chiaramente potete farle in italiano, il professore comprende l'italiano ed abbiamo un'ottima traduttrice, come avete visto, quindi non abbiate paura. Come? Ah, ok, l'ultima parte non ha tradotto. L'ultima parte sì. Credo che non l'abbia fatto per velocizzare questa Era una questione di tempi, però se volete possiamo... la cosa importante che diceva Peter è no, non avete bisogno della traduzione. Avete bisogno o no? Ditelo voi. Sì. Bene. Sì, o no? Velocissimamente, allora, grazie Maria Pia, visto che qualcuno cosa dice possiamo di sì. fare? Vi dico solo che dobbiamo pensare, non possiamo più sopravvivere soltanto riducendo le emissioni. Questo è un dato di fatto, anche perché l'anidride carbonica, come diceva Peter, rimane nell'atmosfera per 100 anni e più, quindi se anche domani smettessimo, torniamo a fare gli Amish e senza avere assolutamente niente di elettricità, devono passare 100 anni prima di vedere qualche effetto. Quindi l'unico modo è la geoingegneria, che è una parola che fa molta paura perché sembra che uno interferisca con il mondo. È per questo che l'unico modo che è irreversibile
possibile è questa illuminazione delle onde marine che si fa semplicemente con l'acqua di mare. Se ci sono dei problemi, si può, nel giro di 15 giorni si ritorna a tutto com'è, e lo chiamano il cerotto, nel senso che non cura assolutamente il problema. Però è tutto ancora molto aleatorio, perché non ci sono i fondi per costruire queste navi autonome. Invece per quanto riguarda la cattura dell'anidride carbonica, questa è la cosa che dovremo per forza fare. Il problema sono i costi. Al momento si parla di $100 a tonnellata. Se riusciamo a ridurlo sui 40 si potrebbe andare bene. Se possiamo vedere comunque anche i pannelli solari come costavano moltissimo e adesso costano molto meno. Quindi sono due posti dove le fanno, in Islanda e in California, al momento molto sperimentali, però secondo Peter è l'unica cosa. Soprattutto diceva Peter che siete voi che avrete il peggio di quello che vi lasciamo noi come eredità, e quindi non è più una cosa di dire spengo la luce o spengo la televisione. Siamo ormai molto al di sopra di questo, e l'unico problema è c'è bisogno, per salvare il mondo, di grandi impegni politici, anche a livelli altissimi, perché sono grossi costi, grossi investimenti, e probabilmente lasciare andare il mondo come sta andando senza fare niente costerà alla fine molto di più. Allora, abbiamo tradotto anche l'ultima parte, io procederò in italiano e Maria Pia mi aiuterà con la traduzione in tempo reale, così risparmiamo tempo, visto che non abbiamo ancora tantissimo, quindi rimando a voi se ci sono domande, curiosità di qualsiasi genere. Chi vuole rompere il ghiaccio? Mi ero ripromesso di non dirla, ma alla fine mi è scappata. Nessuno? Parte un applauso. Allora lo faccio io. Prego, se volete. Allora lo faccio io e parto proprio dalla fine e dall'impegno politico. Leggendo il libro Addio ai Ghiacci, si scopre come in realtà questa figura data dall'IPCC, a cui un po' ci affidiamo, no? Lo conoscete, c'è stato l'accordo di Parigi nel 2015, con delle conclusioni che apparentemente sembrano essere già drammatiche, ma che secondo il professor Wadhams addirittura sottostimano quelli che sono gli effetti reali che dovremo affrontare nei prossimi anni. Allora la domanda è un po' difficile forse da rispondere, mi domando per quale ragione c'è una volontà politica, per quale motivo la comunità scientifica dell'IPCC tende ancora a salvaguardarci da questioni che realmente sembrano essere più gravi di quello che ci dicono. Well, I think there are several reasons. Firstly, scientists are very conservative people and don't want to arouse alarm, even if they should be arousing alarm. Another is that the Intergovernmental Panel on Climate Change it's intergovernmental. It is a set of governments who pay for the research, and each government has a say in what's published. So when you look at every 4 years or so, they produce a new assessment on climate, and each assessment gets thicker. So the latest ones are several volumes thick, so nobody can read them because there's so much information there. So what they do is add a thin part, which is called the Policymaker Supplement, which is just what you need to know if you're responsible for raising the heights of flood defences or something. So this supplement is inspected by the government representatives of all the countries involved before it's published. So you don't get anything very controversial in a policymaker supplement. And if you imagine that, for instance, one of the countries involved is Saudi Arabia, they're not going to endorse any statement that we should be reducing our
fossil fuel use, for instance. So there's going to be political interference in the work of IPCC, not in the work that produces the 6 volumes that you can never read, but the work that produces the supplement that is the only thing that most people read. No, sostanzialmente Peter Wadhams dice che è un problema politico proprio perché è un panel intergovernativo e quindi si fa fatica. I problemi sono due. Uno, che ogni 4 anni arrivano sui tavoli delle persone che poi devono mettere in atto delle decisioni continue prove scientifiche e complesse, come abbiamo visto, dato che il clima e la Terra è un sistema molto complesso in cui un feedback tira dietro l'altro e quindi capire rapidamente che cosa sta accadendo e qual è la direzione del cambiamento verso cui procedere non è semplice da un punto di vista oggettivo. In più non c'è un accordo di fatto tra le varie parti per ragioni che sono economiche da un certo punto di vista e quindi però mi viene da dire come se ne esce da questo? Well, there are moves to make the IPCC more open and to bring out the other thing about it that needs reforming is the fact that it's so slow, because they only bring out an assessment every 4 years, and that has to be based only on published research, which means the research was done 2 or 3 years before that. And with global warming speeding up so rapidly, we can't afford to wait sort of 6 years between assessments of climate, because the climate's changing too fast. So in a way, the IPCC has already been overcome by the speed of climate change, and it's individual institutions and people doing research that is what is doing most climate research now. C'è anche una differenza di rapidità della risposta rispetto a quanto il global warming sta accelerando. Una delle questioni che poneva alla fine era appunto che non basterà smettere di emettere, perché probabilmente in questo momento storico noi stiamo ancora pagando CO2 emessa nella prima guerra mondiale, visto che continua a danzare per almeno 100 anni, questo ci dicono i dati. Servirà, e questo per esempio di questo non si parla nell'accordo di Parigi, tirare via, diceva il professore, direttamente dall'aria CO2. Questa è la soluzione principale che lei propone, un po' ne ha parlato alla fine. Torno però a domandarle, visto che lei crede che questa sia una delle poche strade per uscirne, sono tutti lavori sperimentali quelli che ci ha fatto vedere adesso? C'è davvero un programma di ricerca concreto e tra quanti anni potremo vedere all'opera macchine che non siano più prototipi come quelle californiane che ci ha mostrato alla fine del suo intervento? Well, firstly, about the carbon emissions and the fact that we're still breathing carbon dioxide that was emitted in the First World War. It is the case, but it's not always appreciated, that carbon dioxide, when you release it into the atmosphere, it stays in the climate system for hundreds of years, because it dissolves in the ocean. It comes out of the ocean. It is taken up by trees. The trees die and they get burned. It goes back into the atmosphere. So a molecule of carbon dioxide does harm for a very long time. Most people used to think, erroneously, that if you stop your carbon emissions,
you stop burning fossil fuels, we'll get the climate back to normal immediately. As soon as it's just like if you stop poisoning the air, everything will be okay. But it's the total of what you've already emitted that is going to really be the damage. So that's why it's unrealistic to say if we can reduce the use of fossil fuels to some low value, then we've saved the world, because all we've done is make the world get worse more slowly. So the methods of getting rid of carbon dioxide, they do work. These pilot studies look pretty pathetic, but that's because they have very little money. And if enough money is spent, it will be possible to get the cost down. It's surprising how little it will cost. It will cost billions, of course, but it's not the same as, it's not even the same as some gigantic scientific project like the Super Collider. You're trying to simply take a process which works and make it work more cheaply until it's cheap enough that everybody in the world will start using it, and taxpayers will pay for it to be done, because it will be saving the world from much more expensive costs of global change. So what has surprised me from what I've seen of the prototypes is actually how cheaply you can achieve real gains in efficiency. It's not as expensive as it seems that everybody thought it might be. Il professore dice, e l'avevamo accennato un po' prima, che stiamo ancora pagando le emissioni emesse in passato, che l'unica maniera per provare a combattere il surriscaldamento non è quella di smettere da oggi. Chiaramente è una cosa che dobbiamo fare con le nostre abitudini, e siamo invitati tutti a farlo, ma questa cosa non basterà, e dobbiamo investire in ricerca. Invocava e accennava al Large Hadron Collider, quindi a grossi investimenti internazionali su questo. Nel libro parla di una sorta di nuovo progetto Manhattan, per così dire, per combattere e abbattere, per così dire, il costo di eliminazione per tonnellata della CO2 in aria. Questo è un prototipo molto promettente, ma gli investimenti e la quantità enorme del lavoro che ci aspetta è un qualcosa che va diciamo sostenuto un po' da tutti quanti, da una relazione diciamo internazionale. Bisogna mettere insieme le forze, perché altrimenti il futuro non sarà così roseo come quello che abbiamo avuto in passato. Avete domande, curiosità di qualsiasi tipo? Prego. Lei è una prof. Stesso. È là. Sì, parlo in italiano perché certo. Il mio inglese non è così buono, mi scuso. Prego. Spero di non essere fuori tema, però si sente molto parlare da sempre della CO2 come uno dei più importanti gas serra, e anche adesso del metano, anche dei ghiacci. Ho sentito nella trasmissione che invito i ragazzi a seguire, che è Radio 3 Scienza, parlare adesso molto del protossido di azoto, causato, che anche questo è un gas serra che è prodotto dagli allevamenti intensivi. E la cosa che mi aveva colpito è che ha un potere gas alterante 310 volte superiore alla CO2. Volevo sapere se lei mi conferma questo dato e quanto incide questo protossido d'azoto, o se è piccola cosa rispetto comunque alla CO2. Grazie. Okay. Yes, it's not purely carbon dioxide, but at the moment about 3/4 of global warming is due to carbon dioxide. The next most powerful gas is methane, and that's coming up fast, unfortunately, from this
release from the Arctic seabed and release from natural gas activities. So that's up to about a quarter of the contribution. But there are, as you say, there are other gases as well. And some of them are very powerful, but they're in very tiny quantities. So there's, at the moment, not so serious. Sì, al momento dunque 3/4 è sempre l'anidride carbonica. C'è poi da considerare il metano che sta aumentando sempre di più, appunto sfuggendo dall'Artico, dal permafrost, sia sulla terraferma che nel mare, e queste altre gas che stanno, come quello che lei ha detto, sono ancora in misura molto minore, anche se comunque contribuiscono a peggiorare la situazione. Volevo chiedere qual è la reazione effettiva che si aspetta dalla nostra generazione. Sì, molto importante per questa generazione, perché well, this is the difficulty, because I always say, firstly, as when you get the vote, is to use your vote to insist on political representatives who take this very seriously and are willing to spend a lot of money on it, because the taking out carbon dioxide from the atmosphere, the development process costs money, and initially there isn't a market for the product. The product is carbon dioxide, and you have to just pump it down into the rocks or something. But you've got to pay for this, and it will only work if the taxpayer pays for it, and if people are willing to pay for the cost of saving the world, basically. But industry won't, because there's no product that will make the money. So it can only be done by governments, and you as voters have got the power to insist that the governments that you elect make this their top priority, and not something stupid like making war. They have to go for this. So as well as living in a more harmonious manner and trying not to emit carbon dioxide where you don't need to, then everybody should do that. But you have to do more, because what the world depends now on your generation being able to force governments of the world to make this the most important issue that they deal with. Not wait until the politicians get around to deciding for themselves to do something. Quello che Peter pensa che la vostra generazione può fare è di usare il vostro voto, di costringere, scegliere i politici che abbiano a cuore questi problemi e che si rendano conto che c'è bisogno di grandi, enormi investimenti che i governi devono spendere, le nazioni devono spendere per salvare il mondo. E quindi il potere è di scegliere i politici giusti, e questo è il punto di partenza. Ovviamente poi ciascuno di voi, di noi, può aiutare una diminuzione del consumo dei fossili e fare un po' la nostra parte, però non è questo che salverà il mondo. C'è bisogno di una grande azione a livello mondiale e di grandi investimenti, e voi potete chiedere, la vostra responsabilità, diciamo, è come farete la vostra vita futura, anche se temo, questo lo dico io, non l'ha detto lui, ma stiamo vivendo molto male la situazione col Brexit in Inghilterra, e quindi penso che la fiducia nella classe politica non sia proprio fortissima in questo momento. Yes,
è quello di essere cittadini consapevoli di ciò che sta accadendo e incontri come questo, per esempio, giocano un ruolo importante. Raccontatelo per chi ha letto il libro, insomma, ai propri amici. Altre domande, curiosità? C'erano delle altre mani alzate? Domande sul web. Vediamo se gli amici del web... Ci sono un sacco di domande sul web. Something else you could do that Greta Thunberg would say you could go on strike. And a million school In children... verità non ne vedo di domande sul web, ci sono degli interventi, la gente dice bellissimo l'intervento del professore. Un mio compagno vorrebbe intervenire ma poi non dice nulla. Visto che state per scappare e ci avviamo verso la conclusione, ultimissima questione, così poi ci salutiamo. Volevo domandarvi, prossimi viaggi futuri, questo è per entrambi, sull'Artico sono previsti oppure no? Oh, well, there are a lot of things we'd like to do. One is to investigate this. What are our trips, whether we have other trips planned? To the Arctic? Yeah, well, a plan, but it depends on getting funds, is to go back to the East Siberian Sea, where all this methane is coming out, and see if the quantity is increasing, and studying what's going on there, because we see that as a big threat. For there, you have to do a lot of negotiating, because it's in Russian territorial waters. Torniamo quindi, insomma, il problema è, spererebbero di tornare nell'oceano, nel mare siberiano, ma insomma stanno cercando, oltre che i fondi, anche di contrattare con il governo russo, perché come ci ha raccontato il professore, una delle minacce principali, oltre che la CO2, di cui sempre sentiamo insomma parlare, è questa del metano, di cui ci ha parlato alla fine. Quindi insomma in bocca al lupo, mi viene da dire al professor Wadhams, che ringrazio per essere stato qui con noi, e a Maria Pia Casarini, molto gentile e pronta nelle traduzioni. Ringrazio anche voi, vi ricordo Addio ai Ghiacci, l'editore Bollati Boringhieri. Grazie per essere stati qui con noi, ci vediamo martedì con il terzo ospite, Pietro Greco. Buona giornata a tutti, grazie.